Yamo adwuma wakwa ba de bedu okro ba akwa chiri ponkono. No num na dwem pepepepepe ofidie mu hasei. Na ba ne sa na nsem wa kotwi kobrema na edi adenteche bu mfumpa wo mayimu. Ani yesi nkonwa yesi ni koso. Yare ba sumu se nwumre no num ne fa kase ye de ne ye hyase no num ne fa. No nsiam pepepepe ne edwem ne ekọ. Na kase ne ba ye oda nsam de bebre afia no pa ba wie ne kem ne nyina yare be sumu. De pa na eba ne sa na odi asena ni bia madwuma ko bebre na ansa na no esam na ngasa nwumre no mu nkyire mu no ebeba ene ani mu no sei ana tie yeba ko oboase na ko pie mu oboase anto so suku ba ko ho ye CKC amane ebo efi ho ba ene se timemfuo bi akoto ahye mrante kwa ni bia wo wie school ne ya abo mo aseme ne kosiye Abusia de kase no bewramu ewo Gomwa East carpenter ne bi mi ko pe bibia befie ene me beye dan na nam woti nananom ensia do Asendibia baby edi asem where we chop cases court ashe dwere be court ashe na emu amane ebo bebre na wa ha kwan afa so a ekosi ye ni kwan ben na fa so ko hye e we kase ni Ghana police ade atu woma enche pio matro wasi social na wie nyame adom ochena mudi nyina kwa kogu wasi mama mani enda ho pa okay chama wuntumi sensema asori o mayimu ehu bia sa asori o na if we Accra High Court assembly ana Accra High Court e kan fa chema wuntumi esem ne ho emu nkyire mu nyina e wakase yi mu Abusia dom kumando ba no denni ade atujo chemtwe se gold board panyi ehu behia paso beba mrahye bedwafie na ensemfo ba komienu bi watumi ayi anode ama wonom kasiye ye dohwere ba ko pepepe na ye do ebe nante na ye be ko enigide kasiye na ko fa enigide kasiye bo ade abrewo ye be ko akoprama so nsem nya ko fa akoprama so nsem so de abrewo na dohwere ba ko ye womu yi aye vego na to dohwere ba ko de ma ye semens Richland Kinabi Natural Health Clinic kankio decoction no hey edro no Ebeneza Unique Ventures Doc Chaco Powder Denchama Rabanga ana asomdwe phones ana to don hwede ba ko de amaye say yambe kase na fama hom na fasida de bisu fama osofo dem the worshiper no watena se na watena se dia obehu ye YouTube no so Denchama TV sana X no Denchama 1 na Facebook Denchama Radio 91.9 website nyensem ni nyina gu obenya bi ahwe nya bi akenkan wo media no so anya asem kuma kra na abo ne ba kase ya dodu bebi a na hona na yi no so ka ho enti okwa Chanel Cash Collections abere cha no obo ajanhye wa omo nyina tie bi anya asem kuma asomdwe phones phone station ko he ase eho ana ya be kase no obiem pa chema no sheki no na den chama ukopie mu obo mpensem to so suku acheche fo ho ene ese bo akone mala mu nyina fa kase ne denden amesuafo so nya bitie aikuto ene azay my wait and get my route mo Richie of Richie Barbering Salon mo eni da so information center samsi urade kasa adum yepue Dr. Momo information center ne dwini pa information center ukopie mu acheche wura amasi ni mpon o pia mensa brampa anu so abie mu Pentecost junction wakọ nyina amafo nyina nya bi etie na ukopie kara dwin kokko mu a ene winner spot esa amna no we biem gbegini gade pa obia no e Filipa enyumre wa ya obeti yanka no yesu mukase kwan so hoho no ye me ekwoba jesi kakeku enyumre yi mene mo fase mame akosia akon adaro majibrani adaje ensam no emunchirmuni
Yedienie 91.9. Fatuo Denchramon Radio. Absia your friend Samnasia na ye shasie ewo enfimfini montem he ya Gomwa East Masinimu and a yedikasia ni ye frosie ewo home na we no ayara wosem kesia pa na free hwa eba and say papa bia ne dino ede mic here wanya finshano aduasanu pepepe wano de wote wiase carpenter ne adwuma woye ede hwe na busua ni na ekoba se obi anya sika e na no so atumi akukuru eya bonsai kukuru tede pa ede asi ho na eho akoye te papa be fro na ne carpenter adwuma no watumi akoye no wo kama ede ama woni akro no na enem no ka say de fofie antumi antota papa ne yesa wo free na adwuma se e na ye nkane bi free abekiki papa imem prempem no ka say dem ama Michael eti nananom ewo ensiado na sa asem wesi ye opanyi baako a na nani die echa nani santemu pa ani din ene nana ebubaka wo chechemu sei e de trade chairman Kasie. Obi where you feel before no the nadia go so no janyo was so no we proud man na proud so hunti o kan high tension na light no bonu ma oboto fam to fam na bodin do me no hospital no so why yam o fam my me for the 85 36 I'm say o ye cry ni me na pain o cry unya na ye na ban man pain o cry o ya ma ya no high tension okay, also okay. When high tension, I said, in say high tension, 50 feet interval, and sun was started a assassin, and low tension, so yeah, 25 feet, and the arrangement. Since I mean me, we had no her or high tension, so a summer of our money, Mamma, come on, so grow until Mr. Abans over no boy, my being high tension, yeah, the city for now. This is a summer from Washer, Madame and Will Castle, no adapting on Timber Brewer. Last 2 weeks, yeah, to be light on so. Mama lighter. Abusiana na Ebubaka to amanie era hosemi Efre Gomwa East Masinimu ewo mfimfini mantem heya. My free mantem yamra santimantemu na santimantemu kroba kwa ene wagiri din pa ene oboase na kopiem oboase asane e won to aso school bi e wodunkwa ha ayefa bo ampensem to aso school ukopiem oboase ba akoso wo ho ayefa ni CKC na CKC ni meka be wa sum he I Christ the King senior high school na wode frɛ no oboase na emofrei woguso a wo wiye school emu wie na wo hwe besi ntwemu yi ebi wie aduada abinada ukuada ene yawada ye emu wie abekora ma kyese enigye nko a na school fo yi twro wie yi a enigye mkopie mu a ya ntia asem da ye kote ye se Christ the King esuafo nkola mienu sekan aka omo ema bebi omo da na nya kra okohwe pra a omo pra ene bisa se yenko school ne yenko tie nkomo ne mu yie ye ba na go school ho ene headmaster owusu jima di nkomo ene bisa se je owusue abane sei ena nka ye wie school nka ye ni die nko a na nko a de omofra wie school a akoya abra hosem nipa mienu ye twa mo sekan ena headmaster be chire mu ze ye nka na kwan fa nchire ye ho sa amranti ko ye allegedly esusu so bufri pomposo akaporiso eni tutuka na ne etienie ukwo to se obi tu de bafo na wonya abotire gina hodi na wosu etie bi na sabi mpredi asampani focus bi se de obo wa ne ntakromfo enti no ne ekoye ni nyina ne se sa amranti ko yi obehu ani group ye bo jams no mo bo ewura ho asom pese om de om sabe kan ma ya ho ememu ho se da bi da ya mpredi biara da na da nkwa na wo yi enti mema no entwe ma time wise ebo mo fansa nka be kan ma ya no enti omo ba pe na cadet yes cadet no mo say yes sir no mo pam time wise for ya no mo ko enti na mu wie school no mo say boy ba ko ono de omo hye ni mu so pa ono e cadet leader so e cadet leader ono na mo ba school a na wa pam omo enti omo ba no suspect e de wie school amrati ko ti gu no so hehu omo twa ne sekan enti headmaster ni chire mu a ma ehunu se san ade na nyenне na asem ni siye enti no ama na ha dwen pa enti ama hwere ni bobobi abomofrei school aso wo ba se wo ma ono a ompeni school abadada na be wie chire na yese ye twa obi sekan ana se suafo no
ene woni a wo timemfo no ase ayakoye omu kodi from kakra enti ehu abo omo enti headmaster to sira ban sa abran fa posifo asojafo ne woni a wo ka bie woni wo si bie wo se obojo to adu akoye no ofa momra no mfa mo ban wo school san se ha adwen pa sa di we unko baby a da bi why ampontu akra ma kwan akra obo ase ho esan le boys na ono ane boys a ampontu ano no boys ano no ma kwan na we di akwa se esuafo ene etimemfo na di froms omo ahwe nsia no kwa be ha adwen ti sabe mpreduasa penifo se wadi aye ne wa na aye it headmaster esre se aposifo emrem na ombo ho ban abusia ewasa ensankwanya bi mu na Ghana police Atrokrata tintintin edi atummonte so no say emfa den chomaya fidikasie so na nkoma oma mowie wasi sohwe ni nyina dam wo twemtwese nkwada no pempie no so mo wie na adwefi bi sabi ehihye bi no mutirim eni obetumi akasa o cheche ni wo ma yakwan ama ya nwie wa ma yakwan ama ya nkope enti ye be buru pa de ahya nan waso wo ka che san nkwada ni nyina se wo mpene toto empene no wa wawie sukunum na wate sa nyoma braw edi akwa ofie na ekoba se yate se wakwa chichani bi wa ha enam so mo de jabia kwato chichani bi dam wa ha ene emra no ye mfa ho ba ni emfie wadi ya betito nkakra kwapem se emra no ebetumi ene wadi na nyonyonyo ye pa enti we do se eyafutu sem kese pa enkoma wa ma tro wase ensohwe na wie se wo wie eno anu no watam bag free na okọ baby enkoba se ebetise wa ye bibi a enso ani ene de ebehwe pa se emra wa Ghana hanom ebetumi ene wadi na nyonyonyo no pa we eyafutu sem ena afeso kokobo a efri eye abambodwumakuo Ghana police for akache eba anwumrei menya bi ede asomo ewakase no so amaya de esanse ne na nse koso no ha adwen pa na yetu akase no so na yemfiri bambo nsemu ai na yemra asankregwa ewa atoye mantem ni mu na asankregwa ne yensem afiri oba nyasem de ni nyina ne se encheye ene mpanifo keka sidi ebobo mu na ye eskamu ana ese yefa nkosi dan na sabi mprediasa ye peko ye nko peko dan bi nsi esanse kopie mu mpatebu a ase ni bia na wo ho no ase ho atwa apen kakra enti won si bi nkan se de be ya woni a etirimodin esum wo mutirim se bibi sa kosi a yebenye baabi akaka mo ase ne de Ghana mra no ade awe omutirim na nanse ye koda be sore ye kyese ba ko ye sisi ho a nke bi shemu eja tom ehase no ase ehusie ebi na edigo womre afi husie na no ayede eja no gwom na ekoba ne sa no na kyese eto nsa fra dum dwumakuo a wasankragwa ne mpotemu se womre na asam kase se na sie no kwasem wonye wo ho a wo kyire mu se ani anche kra ana obo mmodea no ebepie mu a wodumuja no na wodumuja no wie no na yakwa se wo bisa se na ba ne se pa ana court na yesiesi wo na ba ne se ana dumuja dwumakuo ka se dabi we no hia hwem kakra oso mu hwem no mu se ba ne se pa na sa ja hwehwei etumi yesa na omoba no omo de mu no ebre baaye omo boa ya edumja no na emom no edan ne de metumi aka se edan na bre pa se nipa ka se okotire mu a ebetumi ahadwen ntin we no wasan gina so de kokobo ede matimemfo wa potem wo se wonche ohun fafiri dan ne ho esan se dan na hyehye pa emom wo bomonia dumja ne se de be ya enko kaka afoforo enti no wo de kokobo ade ama omo se wonche ohun firi dan ne ho na obeko so aye nhwem ngohu ade pote a ede sa gyahyehyɛ no ede ba sa importem eho Don kuma no ba no Daniel Waga na yemra bedwafie eye osanhene Alexander Afenya Markin ende wobra wasode se ono so eche na adwene e womra bedwafie ho ena ode atudwe chemche se enche pi ena beto moto so se gold board obobo kabi wa mompo de di nka ba no mo se ka na ebro sa no ma na ede ne ma hyehyehye ne ma se a wa mo empese ombeka sa no kore no eno aka ho bi e mo panyi ede atudwe chemche se e ho behia pa se CEO a meche opanyi kwantre
hwehwɛfo a wano ɛda ɛyɛ Ghana Gold Board and din ɛne ora sami jamfi wɔbɛba bɛpie mu ɛwɔ Ghana mmarahyɛ bedwafe nanka ensɛm baako mienu miɛnsa bi a edi fatasi ebisa no ɛwɔ saa 9 billion Ghana cedis a wɔn kyerɛ sɛ ayɛ kabo yi yɛtumi abusabusa ne nsɛm bebree ɛde afa ho yɛntie sɛdeɛ ɛyɛ Alexander Afenyomakin esika n'asɛm ɛfaeɛ. Gold Board came into being as a result of an enactment by this House. So it must account. Yeah, Mr. Speaker. Can you come properly? Yes, Mr. Speaker. I am only drawing the attention of the majority chief whip to such a major concern. A member has filed a question demanding answers from Gold Board. Mr. Speaker, the huge losses that IMF reported, over 9 billion. Mr. Speaker, I want to plead with the chief whip to ensure that the question is programmed for That is all my plea. That is all my plea, because this is a government that is saying all over that it believes in probity and accountability. Probity and accountability, and there are 9 billion losses. So Gold Board procurement are not transparent, and Mr. Speaker, the public wants to know. Yeah, the public wants to know. Can the chief whip assure this House that but have you prosecuted some of the malfeasance in? I will list them. If you like, bring it on record. Raise the issue, and let me give you a list. Mr. Speaker, I beg you, help me to manage. Mr. Speaker, I am doing so. I only put in a request to the majority chief. He is the avant-garde of government business. He is the avant-garde of government business. Mr. Speaker, the most powerful position in government in this parliament today is the chief whip. He has the most powerful position. The majority chief whip is the most powerful person in this chamber. He can command the ministers to take care of his matter. Yeah, Mr. Speaker, so I'm pleading with him. The issues are Gold Board. Abusia wasahiri kasewe yape ena ayadom dodro no wo motere ne din ene Roxanne Dafiama po eso de gina no nso de ne de to asom wo twendwe sa asem we den kaye no kra papa na mom ye po bi enkobetumi akyerɛkyerɛ mu ama ye hu de ekoso de ekoso de a na ka hu behia se yemfrɛ eye Ghana yensa na hene be hwɛ Dr. Kasela to pa forces so no na nkembra no be gina mu sanke be frɛ eye sami gemfinom yenya na nkemfa frɛ oye Elsa na hene no no akasa me gina ho na ekwan ye fa so 9 billion Ghana cedis na esi ebo kasa no wonu akasa na nu masem wo kyerɛkyerɛ mu ewo eye mrahye fie ho. Within the terms of order, Speaker, within the terms of order 79, the Gold Board CEO cannot be invited here to respond to questions. It's not the head of a constitutional body. The Gold Board is a creator of statutes. His agency serves under a certain ministry. So it is the minister who must come to respond to the question, Speaker. So if the question indeed has been filed and directed at him, the minority leader should get the member to redirect the question at the appropriate time. But Honorable, you quoted section 79. Yes. So I mean, Gold Board can be placed as independent constitutional body. No, it's not an independent constitutional body. It's an agency we set up under the Ministry of Finance. In fact, it was a convention with it. It used to be PMMC, right? Yeah. So Onipo akasa ye dom dodo no ne trene Roxanne Dafiama po enonu. Ya fa kase ne nkopie mu achama wuntumi aso ye. Papa yi na nse ne ho abansem bebre. Efiri bra wo firi aban so ene obeti enne onam asani bia ha ade bechi no nam high court we ade bechi no nam low court middle court all the court na eba ne sa no na nsem ba ko beto dwa kra ne ho nsem ko ba ye ne se eye December bosume de to so edunan afimpim mienu ene dunson company de ye frɛ no Wuntumi Farms Limited and company incorporated ni na ne ka ho na sa asem wo kopie mu wa sanibia na sa company we no ye ko nkata so na kyerɛ sɛ ɔno no ka directors ne ho ɛya kwɛ ne dia ne sa na sa company kopie wo court no na ya kwɛ sɛ dwiri mu kata hye pro kankan bi
ekoso wo court wo anase ekoso wo mu dwumadie mu asem ko pie mu attorney general ade ko pie wo high court a sisi enia ekoba ene say aye chema wuntumi lawyer aye apia kubi lawyer apia kubi ene attorney general sisi ya ka oche obia mu ane ho July 6th next month ya aye next week next 2 weeks ya omomra court na fi obia mekirekire ni nsemu o mekirekire mu fine na ofan kire Ghana fo say sisi na asem na ya de to chema wuntumi su no attorney general de to chema wuntumi su no ene kre anasa nya no kre say nya no kre o mekirekire mu say no kre den na wugina so say ya no kre sa katasije dwiri mu no akopie wona so ye enti say nya no kre dia ni nyina na obepie mu ewo next 2 weeks ya o mepie wa high court na ye wie no mu pie ye no lawyer Andy apia kubi ekirekire nsem mu kire ye say zie ne ekwama da wo so betumi etie won asem lawyer ni. So for accused persons agree that since we have initiated new negotiations, it is only by law prudent for the court to give us an adjournment until we come to inform the court of developments. And by law, we are entitled to 30 days of plea negotiations. So we agreed to take the 6th of July to come to the court to inform the court of progress so far in the plea negotiation. We are very hopeful that by the time we come to the court on the 6th, we will have made some progress and inform the court of what issues are left outstanding for us to clear and to file our plea agreement in the court. The mood of the court and the predisposition of counsel on both sides suggests that we will be able to reach amicable settlement quickly for us to file a plea agreement that will bring the matter to finality. Lawyer Andy Apia Kubi na chirechire mu no. Ewasansem kroya mu encheye ena wuntumi kwatu buwa ne say wanko na nyame aduma July bosumi de tosomiensa wabetie ni judgment na enchenso ena na le lawyer wodi nanim eye lawyer Apia Kubi enso ere beto montin sese de kwatu ne ye no hwa asa mara boy case no enya de no betumi edi ekire bio ekwoba sa no na se enuanim ye ya ede se chairman wuntumi epe lawyer fofra wo betumi edi nanim e wosa ensem ne hom na woni po obo ni din eye Samuel Atachi a lawyer kan din hom ena emprempe do no so di chairman wuntumi anima wode ne kwa ede ne ba ende wopanyin so chokrata de koma high court meche Accra high court se oba ye nche ye boni din so mbedi wuntumi anima nche ye eno tinke hu behia papa so mbeboa no nanka eye ne judgment day no meche atemu ada na ye she eye July 3rd no wamatumi ache ede akwa eche kakra ede amanom afi na ja wonya nkrata bi oba behwehwem etumi abegina court obedi ama wuntumi enti aba ne se ni mani wie na bia na ne ho etumi ache ne kakra. And the client before General Legal Counsel were slated to have a hearing at 10:30 day, but I think there were overwhelming activities before the judge, and that took us to about 12:06. Because of that, I wanted to release to attend to the matters of the General Legal Counsel. Not yet, but that's what I'm about to do, because now everything has been firmed up and we proceed. About the criminal case that lawyer Yotubi was handling, that's what I've done. But the rest of the cases are not with me. I will plead with the court if you want to have fair trial, if you want our input as part of the thinking of the judge. I believe we should enlarge time so that we'll be able to do what is needed. Onipa yetini ken eye emprempe lawyer penyina wono edi chairman wuntumi enim lawyer Samuel Atachi. Yan kwa sembu from na yekopie mo sembu from a we no okay say yewura John Dramani Mahama ebeto odwa nansem mu say na nanu mo kwankwasu mu makoye de jama ehun sem kwa kopie mu ewo dwumadie biase yesi ekoto aba no kre ana mo koto aba na yesi Uganda aye no kre sisie ne de yesisi ye inti no mu kra gazo mu tweska kra ma ye na dwumadie biase ana obi ohwe ama ne sem so aye okutoja abrakwa na okutoto abrakwa edi betu dwa se sisie ndie nia ekosi yo nia koba yo ni nyina kowie ade baako sisie na ose yede ye ho efri numa bia asa yede history ade ade kire ye ho sisie na ose nyina ye ba adwenkuro mu na ye nyina ye hunu se sisie ye bibriman ode sansem wetu dwa ewo nkran pumpiri manchemu a abra na che se bibriman
ekuo ni nyina ahia no odi sansem wedi tu omonim se Ghana ene bibirima ye hunu se ye gina ye hoso na nya tetede a ekobaye ene edi be gina ye hoso aka se ene ye nanom ye yamu sei enti yesu ye be ye sei ye nti okujeto abrakwa na nsemo a odi etu yenim ene ewimre. Your Excellencies, the significance of this conference extends beyond the discussions over the next 2 days. The decisions, recommendations, and partnerships emerging from this meeting have the potential to shape the future trajectory of the global reparations agenda. We are therefore challenged to think boldly, build bridges across regions, act collectively, and move beyond historical recognition towards sustainable mechanisms to address the ongoing effect of historical injustice. As President Mahama has emphasized, no single institution, nation, or region can advance this alone. Success will require partnership, shared understanding, and sustained commitment. It is therefore fitting that this conference is being held in Ghana. For centuries, Ghana was held as the headquarters of the transatlantic enslavement. That is why Ghana hosts the highest number of forts and castles than any other country. But today, Ghana is transitioning from being a crime scene to a sanctuary for healing and reparatory justice. Nandra Najo, Yakoba against ye, Naya Bako at the two Panama for Atenemu, Ojina so. Esan so ada mpenifo nyina se wo tumi ede saa chobo ye anya na dwunu amanfo nyina cheze dodo na ana esiri pehwe akansie yi anya ne mpenifo wo ka bie wom titiriu na opoku ageman ogina park so odi asa na sefo nyina ogina so ade aseda ede ma omu nyina Samuel. But Your Excellency, before proceeding further, permit me to digress a little bit. I want to convey to all of you Ghana's appreciation for your full support for the Black Stars last night. And I know this is important to all of you here because when I welcomed you at the airport, you all wished the Black Stars well. And indeed, some of you requested for Black Star jerseys, led by the President of Liberia, President Boakai, the senior, who I was delighted to hand over the Black Stars jersey to. And I also handed over the jerseys to all our technical experts when we met for dinner last night. And you assured us of victory, and victory came. But what is even more fortuitous is that the name of the team, the Black Stars, was a name that the founder of our country, Osagyefo Dr. Kwame Nkrumah, deliberately chose from his mentor, Dr. Marcus Garvey, the founder of the Black Star philosophy. And what makes our victory so exciting is that the son of Dr. Marcus Garvey, the renowned surgeon, Dr. Julius Garvey, is here with us. He received his jersey and he's proud that the Black Stars is still flying high. Ewa sansem kroyemu enda openyi awadra eye UNESCO anom nidi ene Dr. Linda Arthur Bretu enso ehye bokan tamse ampa yana nanom de omodioma fa ahometi semu papa na wode atodwo chemtwe se ebibiman de omoji free ye honi na wo mu edi anim aka bom aboa pa ma yatumi esaje yade back kra na chese obeboa amanuoma ne akaje ombeji free ye ni na ye nsem wo bra na ye omode ye nanom ekwankwasom ni mo se wo mo ba beboa ama ni nyina no masade yade ede abraye. I want to thank Ghana for the incredible support to this program of UNESCO, as we have seen in the documentary and the artistic performance. Dialogue is another key aspect of the resolution. In alignment with this, UNESCO has long-standing mandate to facilitate international cooperation in the fields of culture and heritage. Through its normative instrument and intergovernmental mechanism, UNESCO supports member states in promoting the return and restitution of cultural property to countries and communities of origin. Abusiaka sewie no we no de to so wo twentwese na ensu ho a o. Wamoji ya de abranya se no ane na hweye. Wamusa beboa papa se ne be yankwasuma. Wamode ye na nanom famu ebi entumi ensensibio. By advancing knowledge, preserving memory, and fostering dialogue and cooperation, UNESCO remains committed to supporting collective efforts to address the enduring legacies of enslavement and to promote a future founded on human dignity, mutual understanding, and justice. This work is not the end, but only the beginning. UNESCO stands ready to continue working with all of you, all the partners, in the spirit of solidarity and mutual respect, accompanying member states in advancing this important agenda and in building a more inclusive, equitable, and cohesive societies. I thank you all.
Abusioni pa yete ninkan eyo penyina wono eda UNESCO ano lenda a Dr. Kanidi hu Arthur Bretu nensem enono wasugu so wutie de okro ba ko akiri ponkro de chama kasa fidie na woni gusu a wo hwe ye wo social media no so a ye blaze den nyasem kuma kro hwa tade hyam ya se blaster de ya ana hye ya ane anadwo ya na ye nimu nyina atwa kanko 50 pesos na ye to kase no so osofo a no hwe suapomu udwumedie ete se numo bia be koso suapomu de na ya de pa emeritus professor Kwesi Yanka asem bi ha no pa asem no o se yeka ede mano na prof na kire se okopie mo na hye badwamu a ade ya friend brofo ye du pa obi wo ho a enka akom na hye badwamu a onya asem obeka o onya na dwen obekire na mum brofo no for the same school wafra bofra na obisa ne say where are you going enka obisa ne twi anko bekire mfeko de akire o ani ye pa mo pempe speak English na okopie wo school bi ani akire speak English learn hard eso ye petri teacher e wo school ho ye nya bi enti akoya akoya adesua ade ama head teacher ani omo ho na sa sem we ana emeritus Yanka kire say okopie mo na hye bedwum a adenti ana Yanka say kasa yeka ebi ti say twi ye nka no mo na hye bedwum na mo hye bedwum fu na say omo bresa omo bebre na bre obi wo koro kasa akrada brofo odu enti yentumi mfa brofo emfa yi obi entra nchen esa say bi sebe adwen wo ni tirimu no mo te brofo kura sa adwen bi kura ni mutirim ane emeritus kasai pa akire mu akire mu say ya hwe ne ansesa mfa free sa adwen ho a ebe ha yi prof to asoma me I was still sounding more. This has been said over and over. So I just came to ring the bell again. This is an issue that came up as far back as 1981. Language empire. The country went to the extent of infrastructure in the movement. So 6 of the decades. Many of those parliament and elsewhere went to conferences outside in French. Yes, English, Spanish. No, translation. If it's English, you say someone continue to count channel. Sometimes people understand the English. I remember in the 1991 Conservative Assembly, one of the big names, dates and all, you can speak English, but they tune into their tongue. That is where the heart is. And if you give them a chance, they rather prefer to any emeritus na sam no wonya bebre na tie no kura pa na hwe beto akase no so na mam be papa nto phone sisi a na ma me no onye na yi no asumdwe phones and accessories say iPhones sisi ne bo no wo ska to papa preku na bibia na nkoso enya ne a ene ya akoto ya battery health na 100% 2 days na tiaba 1 moon na chese battery ni nyina asa etino ko asumdwe phones ye de ne ntisa ye jiwudi na usu ji ye de enti ahaya na yewo from iPhone 6 ko kan 17 Pro Max ni nyina no asumdwe phones and accessories obi wo ho Techno phones Techno sen Samsung sen odebra A series ni deben series ni nyina bi wo ho Itel phones enkumai ni nyina ne obi ana mofra no bibiara kwa digital enti wo nya tablet anfa ma oba no ensua de a ha dwen na okọ bebi a de behwe utirim ma unti usika nko bebi anko tablet anfa ma mofra no abra asumdie phones de no papa na ne bo na sanso wo fom laptops what unya akwa laptop ne de obinya papa ne bi ato phone covers chargers the editor phones yi anase bluetooth earpiece o de bia speakers bluetooth speakers ye woni nyina bi wo ho na ade ba kwa da wo ye ho ne se phone no wo beto use be 3-4 years obade atu nsuom phone na say mouthpiece nya adwuma your repairs wo ho se o de phone ne ba ye ho ne entumi a repair ma wona che se phone no kototwene ewu entumi sori bio yes also flashy phones na say na ye ho ne tie
obadu nkwa si wo dakesiem wona o hebe bia abaya to na diane no bomonia na chi pe ho ana somdwe fon tie butuo tie ba kuso ewo nkane full station bebi esi new stores no opposite wona abrosana to so miensa no bomonia anya ase ho menko nko ehwe ho esoro pa na ukọ wa ye mfumso na emom mfinfini ho no obo si atwero asomdwe phones and accessories bomonia fo call copy phones ni bi ho ehwo an ukọ a ehwo ne flash phones no Francis ewo 0243 508189 na flash on flash phone Francis and flash mount na phones no open do so promote hefa na wo Fred director no shaking 0546 220593 na yetumi pebi mount the German Bank and the kwato akase ne so what is to savings about premium savings obadachi wa odachi wo hia what ni na savings etumi aba fixed deposit treasury bills white gold investment agri time investment remittances ne dosun apex link ACH switch MoneyGram Ghana Pay utility link ne area ni nyina no woye bi ewon aso ye loans no so ebusuo agri term loans susu loans funeral loans project finance loan super overdraft ne na se for ni nyina no ebi ewo yaso ye na bomoni ya na bra yaso ye wo Canary Road ye ne anti maternity health care center no ebo ho edi dwuma ewo ho na I am free ye wo opposite OC fast food I run about to one free any nyini mom 0303981229 and 0503230233 na yentumi wow sa kwan so dog charcoal powder sa dro no unya binum yakopa binum eno a ana yefunu ade bi abeto yesu bia no yedi tu ase dog de obo no homoden pa wo yefunu ade ho etu ase say ulcer wakoma ho hyehye ohun ade bia yefunu mu na hawo no bomoden a ase de bia no obofunu unya fia abefe so obi a wokodi aduane bi poison wom ewetu ni nyina 100% natural enya side effect bia ko anesthesia means pharmacy obenya bia to blue and white pills pharmacy Votank Christopharma the German radio haya obenya bia to enya sem kuma kra bomoden a nabra yentumi emwo yentu akase ne so efa mawo na yentu aso ewase Yeah, twaso yakwenim ewo ensemfo from dia. We every aye controller and accountant general for akache enaba. Na wopanyiri ba kwa no so di mu akotiri ye pa na eka se ni din ene kwasi eje. Wo twentwe so piemu ewo wo mo amoye aban enwuma ni bia. Enipa be se 4000 ene prempren. Wa magi aye student loans ya omu enchia ye. Na wabra wakasa ewo eye ebram. Wa mo epa aye student loan trust fund aye 20th anniversary wojina wakasa eno de atuje chemtwe that Canada moko soroba from omobeje na emom no ekwayamba fa so mbeje ne se wo mo de eye enioma egu akwa mu sa na bantwe okapani ate afrim otwa akapani ate kakran so benwa se watwa waka na wie se de be ye beboa pa ama afofron so edifata se omma eye sa loans ni anaso mo gi sa loans ni bi no yatumi aboa ede ama wonom so. Sustainability of revolving fund depends on the timely repayment of loans, ensuring resources remain available for future students. In this regard, the partnership between the Student Loan Trust Fund and the Controller Accountant General Department offers an opportunity to strengthen loan recovery and improve the long-term sustainability of student financing in Ghana. As the custodian of the Government of Ghana payroll system, the Controller Accountant General is well placed to support the identification of beneficiaries employed in the public sector who are on the mechanized payroll, thereby facilitating loan recovery through structured payroll deductions. Subject to the applicable legal and regulatory framework, such deductions could be administered as statutory deductions to promote consistency, efficiency, and compliance. We have already identified over 4,000 beneficiaries on the government payroll through the collaboration with the trust. And in the coming days, we will engage the trust to agree to the modalities of implementing these deductions. We envisage that these deductions will become one of the important statutory deductions on beneficiary salary, alongside existing obligations such as Senate and PAYU. What we want to do is that the deductions will be treated as statutory and expand equitable access to higher education. Can cure decoction and capsules, no?
unya bi num ya wo ya wo pa say duro no etu yade ase papa ade bia ye prostrate pa de woni a wanum bi no ye ntwa dance ye no afenwo yi so woni na wode dance ye ne ba enti ade ye prostrate disorder o jonso ne ba pew etu pa mienu ozi o mbe wontafo hwe yade na wo yade bomode ne ko pe kankio decoction ne capsules ne bi bobo na hwe ade bibia be kama pa ebia yede catheter ade ato jonso twa ni ma na se de ato be mem se 21 days ye be yefiro na ade ba ko a ebua mpenifo ne ye se bi mpedia sa wo sisi ya o ya waposo ne waposo chepe se ya o ya nko ade ko pedro ne bi ade bia ma mema sam na ensori nyina so no kankio decoction ene capsules no ma wo gina so pampe sa bilaba no menstrual pains obe flow correct pa na kankio ointment no ten nka ho say ye koko say ye eden hunamani sansan nyina no ene na hye ba heat rash ne na fast abofra o de fa ye nkusra no ebetu ni nyina se kama onantema propro efuwi so ewi efuwi pa enti kopawi na fetu ya de na se na phone ntie osafo ntie kankio hepaton no e say osan etu ase se hwi ade amawo wo akoma wo hyehyew o de bomode a brother Nchema radio ha ya obenya bi atodu nko ade menko bebi a Nchema radio ha ya oba obenya bi ato frɛ na efa bi mro bebi a wo bi a 0247 222 976 0247 222 976 and 0242 175177 na yema wodro ni bi ento Ebenezer Unique Ventures enra bebre na ntumi anya black star game ni bi anhwe as a multi-for no oba na di credo ke sie de atoso kebo onya bi hwe onko Ebenezer ho ko Ebenezer na ko gi TV ni bi ogi TV ni bi an waji decoder ni bi aka ho owo tactics ba ku mienu bi a obogusu abo no obenya ni nyina bi hwe life and cray enya sem kuma kra say ye high sense Nasco neon Nexus Pearl home appliances ni nyina no ebi wo fridge chest freezer TV air conditions ni nyina obenya bi full panel machines ne decoders ni nyina fans blenders obenya bi ato na so ye bra ye nchen ewo dunkwa ye ni community center no ene di animhwe baby mama ke eyetire no ho a ye ni hwe ho na I am free ye wo opposite Adenchama Rural Bank ho na runabout ne so free 0249657025 na Ebenezer Unique Ventures entumi emwa ye kogye ni ewo kase ni mu na ye kogye ni wakase ni mu dia Kin Abi Natural Health Clinic Dr. Kingsley Nimo se utisi ya oya waposo sciatic ya die ana sciatica hepatitis B stroke njua die ene die chlamydia gono syphilis UTI sexual weakness adokro pa bomodi na fabra Kin Abi Natural Health Clinic bi a etu ya de woni na ase e de amaye home care ye physiotherapy ye online consultation clinic on the wheel counseling nutrition ni na aka adwumedie ho for some meses ya na for Dr. Kingsley Nimo 0243 933 472 0208 261 368 na yentumi emwaw hwe kira kwan ewo atechem yewo do brothers dynamo a yeni blue and white pills pharmacy no ebo ho a yedi yedwuma momodi a na bra na yentumi etu yade na semfa mawo yebekọ na yakọgie ni ewo kase ni gide kase etwa eso ade amawo akosu akọ ade ekọ enigide esu yakọgie ni abasia enigide kase Nchema entertainment na taye chire abisia na se na me fam ramu ewo enigide ensemo yeramu a na yede ni agina mu ewo Florence obini mesan se fina ba na yedie woni ni kunu de nanse de
abefo tintan fidie no so mu ekoso ewo hwankasa eno aka ho bi ama apia stadium papai eso ede nano ato asemu na ansa na mekwa apia stadium sema worker no mini nkanka osebo the zaraman ho asem bi ono so ba beka na nsinya chepi wade atuja ede efutu ekwa ma ose wono ane brother eye Bishop Daniel Obinim senke efutu obetumi afa bebo ne ye papa ene say wose ne yire de oye nipa papa say yakaso your ba mu oba na cheso your ba eno ti na say ensema worker to for ha na wogina ha na worker say na wo yese eno wose ne nyina enwu ehia enti senke bebo ne pa wonhwe na ne yire ntire fie na ntawantawa bia ha wo madwen wo omawa rem empinempini wo matena se no makomade kama esanse oba ne de so hwene ma ne hwene de na asem no ayekese wo ye pa na asem okokan ni the foot sema wode ema wono ani nua eye Bishop Daniel Obinim na eye Apia Stadium so ede ne de aba betaatuo na Apia Stadium so chese esese wasebo no so no so tumitu ne hofo esanse obi wo ho na sa woni ne ho kani bi kwa na mo etu na mo bi no kaso wo mpesa na wotumi agye tumatwe ho boko ede afri sane ma ne nyina ho wode tu jump chese kanetete no se hu so bi yiri hye adwaye mpo se bi adwade a na woni pa no se adwaye o mben wo kra na be bia wo nam a wo firi banyina sisa wanam na watwam kura firi ho obra nkofa bebi a obeyire kura gina se wo dwade wose wanyina na atwam enti obi kura ho obeyira na wo ye na wa tu na enioma ense fatanko no de ye obeyire enti oso ne de na futo baako a wono so betimi aka afa eye wo masema aba montin so se eye osebo the zero month so no so behwe na watumi etu ne hofo papa ewo eye anama wono so eda eye Florence Obinim wone ni mienu entem na aboa ama arefo no so mo so etumi enya wo mo fa hodie kakra na eye sofukum chacha Sofukum chacha so na nani abresa krodoma waka sabebre na ninsema waka nyina ense enchepi na ball SHS atepama bi the one sam so ayedeja ewa abefo tinta afidie no so ni nyansa woni ni student ende omo gro so ewa science lab ewa Bolly Senior High School mu ho eno na Sofukum chacha se wonu anya video di bia show na wabra wo hwe video no se erade nyankopon sebi chichene na adwene enye kura na woni akwada beda kra na enye science lab enti ono so ere na no atum efre eye aseye hwe ye humasuya wonsam so ena fe so chichafo metre achechefo nka bo ko so mo fo mo na isi wo pa na anamo bi esi so mutu fo sa asem we hunom wo mutu emfanfa wo na de emra ne sefata no entimi emfandi ocheche ni no way ene ensem a efre eye otsafo Nicholas osay dodo na nim se efre no Sofukum chacha dakache eba anwumemenya bia mede asomo yenyina weso na enigide asema mesaka ye nyina memfa esi ewo ha Richland catering service sir jollof rice no waye fried rice plain rice tomato stew banku ani okro stew tilapia papa bi ni nyina no ejirejire mu pa na aduane wei wa nkontem a nkofo kwoto na mo fere ba unya kochoba na bebi edidi bia na eno edi cancer first konkonte esa first kra ene abekwan papa bi katenkwan ubenya bi e de aboso fufuo de ene nkwan bia unya ko Richlanda ubenya bi papa mu edie Philippa na natural drinks no so ye bi Sobolo and Co and Co ubenya ni nyina bi anom kama pa pastries ne so your special meat pie your rose bread pizza and then you can nyina no say wo ye wedding wo ye engagement wo ye den ni nyina no ye betumi aboa sa kwan so hwe kira kwan e wo dunkwa no fi percent ase e ho na obedi aduan papa ne bi e bia wo ye sa adwumadie yi bi wo ye hyemude bia na pese ye order mawa first number yi nya order ne fama 0541 192060 and at 0542 195509 na yintumi emwa sa kwan so yebekọ agopramaso ensem nye kofa agopramaso ensem dia bro na agopramaso dia yebekọ a o se utumi gina national bibia na correct enti aganye dro no Semens Vital Herbal Mixture na capsules no bomodin a
na kopa bi we na Efripim Sign Company Limited na omode aba agan aduro no ejema oba ejema bema yade we ni di ende pa nso mu a ebe pira wa gasa sciatica yade no ano ya papa ebia bema untumi mbo adwuma wo mpem okwa ya 2 minutes 1 minute na wa so hwinu mu ehugbo he na wa so dabi emwa oso utumi sigina kenken wona wo sen no esanse wo gina memma nyina nemu ede se ogu honi mase aganya do na bedu akagina mu se ema no mu se buo no aya na ye bibia ho ne suban kakra bomodi ai na bra na yetumi emwa na unsebuo no enko smooth pa kondo duane waposo ya oya honam ya oya aganya do no ebedu akagina mu frey 0244 718557 and I say 0241 604702 na into me wow sa kwan so hwehwe kira kwan ana opebia to a Ernest Tewia Mensa Pharmacy obenya biato Nathaniel Boachi Chemist obenya biato Dr. Pasho Herba odiasu intom oni AJCT no na ebo ho a wodi wodwuma fremo na se kɔ na kɔpɛ edo nwaso bi eto na bibia no enye kama yekofa agopramaso nsem edi aba Vego Target Electrical Home and Appliances Vego Target Electrical Home and Appliances and I yakofa sports ne aba na Vego for no say bulbs ahodo no and no amanfo ko hwe mu demu a yankasa tenase kura hwe awon tenase bulbs all types ne nyina bi wo ho metal box one way gang all gang cables earth rod ceiling fan standing fan fridge TV door keys China doors building materials ne school bags ne de unya ba ya no tukoton na etu amane wakoton bibia ai kama ene ejade ho no bia pese content amount I afraid kitchen appliances no kope bito ewo ye ho ne bo no ewo fom pa hwe kira kwan ye ne opposite old I am free park asiem utu na kakra bia mines gate se minie off I am free Jamal road hona ere butu frey 0545501710 and 0557235569 na into me emma sa no ma wenyina bi ento yenyina so na afi yemfa ba ku bi entwim ewagoprama so ensem emfa emma agudie mu nsemi de ntraman force na territory agudie mu nsemi de ntraman force na territory agudie mu nsemi de ntraman force na territory ewusensa mu akwaba ne emfa ba ku mienu bi emfa ntwim ewagoprama so ensem na efina ba ne yedie world cup mu ensem ya ana ekoso group K Colombia etumi ewini game by 3-1 sana check numere ya omo ne nuanom group A second matches no etumi atodwa check etumi ehye baako ema South Africa and so etumi take on the 83rd minute a penalty and otumi take no abranti efrenum munkunna ono otumi otoatena no take edema South Africa games no to also numere 7 year Switzerland group B etumi to also sheshipa omne Bosnia and Herzegovina omutumi share dendendia and so anyasem kuma Canada ebo numere 10 omone Qatar ebetumi share games no ano be sheshe na ahomache one no omo ametumi ahwe bi mu hwe bi Mexico and South Korea game no and so ebetumi akoso ane World Cup games are ebekoso yenyina so na kuma bi enye dodo wurawurai yemfa NC hase Black Stars ewini omo wini abaya anra na onya bi hwe de medaye odaye echire na onya bi hwe ana wote say na kosie mani so team ya na mekohwe scores sa na musa Ghana share 1 o ne amani maye mesiri pa hwe ni nyina mani si great grand omo ya de ba se ya ne de kodi a ebetu yesi buo so sao ade ahom keka no wofo man na ho kan wofo say first half no dia momodin kra o Panama mo boya bate pa pepa eno do mu di mani wo pa kenes eno de na che se wo hwa
untumi kura nda no untumi kura ebeye eti yewe nim say next game ye ni England on ebeye de jawo ho ayo mate enti kase na si ye na kase demfo nyina ase omayade omotumi aboabo no amaye ama ye nya bi akenkan ye na omunyina ase na mo amunya abre etie ye efa kase na petima ye ye dem ase so for them at the Facebook, TikTok, and YouTube now the so fe pa and you may ya so kase kwan so no maybe ni e ko ba Jesse Kakeku and you may mene Mame Akosia